Sister, God bless you. Ma sœur, Dieu vous bénisse. Thank you, man of God. Do you know who you are? Est-ce que tu connais que tu es? Non, papa. I'm seeing you with a gift of singing. Donc je vois avec un don de chant, de musique. God has called you in the ministry of singing. Je vous appelle dans le ministère de musique. The Satan is destroying your life. Mais Satan vous détruit. When our sister will be delivered, you people will hear what. Quand notre soeur sera délivrée, vous allez écouter ce qu'elle fait. All over your body, fire! Tu t'en confères. That demon that wants to destroy your destiny. C'est le démon qui veut détruire ta destinée. You made an error to allow her to come here today. Tu as commis. Fire all over your body! Il va laisser venir ici. Fais ton corps. Fire all over your body! Fais ton corps. All over your body! Fais ton corps feu. Fire all over your body! Fais ton corps. Now who are you? Maintenant, qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? And what have you done in her life? Et quand tu fais dans sa vie, Why were you looking at her? pourquoi est-ce que tu le regardais? That what? I was trying to hide for you not to see her. J'essaie de lui cacher pour que tu ne le vois pas. You were trying to hide for me not to see her. There is nothing hidden in the presence of Il n'y God. a aucune chose cachée dans la présence de Dieu. How are you trying to hide? Comment est-ce que tu essaies de te cacher? Make her to come to church today late. J'ai fait en sorte qu'elle vienne à l'église en retard. But I know. Parce que je connais. You know what? I know where she was going to. Parce que je connais où elle partait. You know where she was going to. So where was she going to? Où est-ce qu'elle partait? That place. Cet endroit. Which place? Place. I can't call the name. Where is the place? I can't call the name. Where is the place? Où est l'endroit? That place. Cet endroit. Behind Derrière le camp. That place behind Bokom. Cet endroit derrière le camp. You see, even the name of the church, Satan is afraid of that name. Même le nom de l'église, The Satan a fait Holy le nom. Mountain, La where fête des Moses montagnes. visited God. Où Moïse a visité Dieu. So you are on the Holy Mountain. Dis à ton voisin, je suis assis I'm sur la sitting scène on the Holy montagne. Mountain. Je suis assis sur la scène montagne. When God opens your eyes, you will see that all of you people are sitting on the ground. And we, the 4 men of God, we are standing on the mountain. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez me voir Remember this assis building. sur le sol. This beauty in the spirit is a mountain that you people are sitting on. Ne regardez pas ce bâtiment. C'est la montagne auquel vous êtes assis. Now, what is here that you could not allow her to come here? Qu'est-ce qui est ici que tu ne pouvais lui laisser venir? Ask me a question that you know the answer. For the benefit of the others. Pour le bénéfice des autres. I. Speak aloud. Parle en voix. No one come here and remain the same. Personne ne vient ici rentre demain. What will happen to them when they come here? Qu'est-ce que vous avec quelqu'un qui vient ici? All of our members that live in us leave them when they come here. All of your members that live in people, when they come here, they do what? They stay. All of them run away. Tous All les of them run membres, away. tous les membres qui demeurent dans les chrétiens, quand ils viennent ici, eux, tous ces démons disparaissent d'eux. So, where are you coming from? Où est-ce que tu viens? This man, you are trying me. C'est donc tu me You are trying me. Tu me Question parles. that you know answers you are. Les questions dont tu connais les For the réponses. benefit of the others, where are you coming Pour le from? bénéfice des autres, où est-ce que tu viens? I'm coming from a kingdom. Je viens d'un royaume. A kingdom very mighty. Un royaume tellement grandieux. Very mighty kingdom. What is the name of your kingdom? Quel est le nom de votre royaume? What is the name of your kingdom? Quel est le nom de votre royaume? Shira. Ashira. Ashura. Water kingdom. Le royaume d'eau. Ashira is which kingdom? Ashura, c'est quel royaume? In the water. Dans l'eau. Love of Jesus Christ. So what is your mission in that lady? Quelle est ta mission dans cette fille? My mission is to destroy everything about her. Sa mission, c'est de détruire Number one. tout de lui concernant. Un, If I leave her to do si je lui laisse faire what your father ce que ton père have for her, a pour elle, anybody around her toute personne aux alentours will be d'elle happy. serait content. What does my father have for her?
Qu'est-ce que mon papa a pour elle? Special gift. Un don spécial. What is a special gift? Quel est ce don spécial? If she sing, Si elle chante, Thank you, if she Jesus Christ. sing, a battle will not compete. les femmes stériles vont emporter. Sister, God bless you. Ma soeur, Dieu vous bénisse. Thank you, man of God. Do you know who you are? Est-ce que tu connais que tu es? No, Papa. I'm seeing you with a gift of singing. Donc je vois avec un don de chant, de musique. God has called you in the ministry of singing. Je vous appelais dans le ministère de musique. The Satan is destroying your life. Mais Satan vous détruit. What is the mission that your kingdom is having? What is the mission that your kingdom is having for this ministry? Quelle est la mission que ton royaume a pour ce ministère? Pour détruire. To destroy, but it's not that easy. Mais ce n'est pas facile. Your kingdom, the marine kingdom, Yeah. their mission is to destroy this ministry. Le royaume marital, c'est le ministère. What is happening? They are unable to destroy the Qu'est-ce ministry. qui se passe qu'ils ne sont pas capables de détruire? Just the entrance. Juste l'entrée. We can't even enter. On ne peut même entrer. Just the entrance. Which entrance? Not enter where there is that tree. We can Cette enter. entrée. What is in that entrance that you cannot put about Quelle enter? est dans cette entrée que nous pouvons entrer? You need to use them. Why you ask me that kind of question? So, Pourquoi tu me poses des questions? I want the others to know there is Je veux something que that les is autres hidden before connaissent. me. Il n'y a aucune chose qui est cachée devant moi. How many times have your kingdom tried to destroy this ministry? Combien de fois ton royaume a essayé de détruire ce ministère? so many times. Beaucoup de fois. Name them Prononce-le. and the occasions. Les Name occasions. them. Prononce-le. The first day this ministry was to be. Le premier jour que ce ministère devait se bâtir. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? So many things happen. Beaucoup de choses se Name passent. them. Prononce-le. Leave me to know. Speak it out. Parle en toi. You are under the authority of Jehovah. C'est sous l'autorité de Jéhovah. You must submit. Speak it Se out. soumettre. Parle à haute voix. What are the things? What are the things that you have done to destroy this ministry, your kingdom? Quelles sont les choses que tu as fait pour détruire le ministère de ton royaume? J'ai fait beaucoup de choses. We even stop people not to come here. On a empêché les personnes de venir ici. We stop many people not to come here. You stop many people not to come here. Yes. Why do you stop people not to come here? Pourquoi est-ce que tu appelles les gens de ne pas You venir know what ici? is here. Parce Because you know what is here. c'est qui est ici? So what is here? Qu'est-ce qui est là? Remember, I said no one come here and remain the same. Appelle-toi Jésus, personne ne vient ici, rend de même. Number second thing that people are doing to destroy the ministry. Deuxième Number chose, c'est two. pour détruire le ministère. Because you people are taking all our captives away from us. Parce que vous prenez tout le monde. Because we are taking all your captives away from you people. That's why you want to destroy. C'est l'exemple que vous voulez détruire. So how are we taking you people's captives away from you people? Comment est-ce que nous prenons pour vos captivités de vous? How are we doing it? Comment est-ce que nous le faisons? By talking to their father that you used to talk to. En parlant à ton père auquel tu parles constamment. How are we talking to our father? When we talk to our father, what happens? Quand on parle à notre papa, qu'est-ce qui se produit? When you talk to him, do his thinking. Quand tu lui parles au travers de la musique, au travers de la danse, Do you talking when you say you pray or you do whatsoever? au moment quand tu dis tu pries, tu fais n'importe quoi. We are pain. We cry. Nous pleurons. So when we talk to our father about the people, you people are in pain. Quand nous parlons de papa, contre le peuple, vous êtes en douleur. So what is the next thing that you people plan to destroy the ministry? Ce sont les trois choses que vous planifiez pour détruire le ministère. To make it limited. People will no longer see this ministry again. Que les personnes ne verront plus ce Even the ministère. Christian yes will talk to others about this ministry. Même les They will chrétiens. never take it. On va le parler à ceux de ce Nobody will ever ministère. like to come here. Personne n'aurait l'envie de venir ici. So you are causing, when the Christians talk to people, you cause them not to listen and come here. Vous causez les chrétiens à ne pas venir ici. So you are the one blocking people not to come here. Vous êtes les personnes, Yes, les personnes pas venir ici. yes. Oui. So what other thing again are you doing to destroy the Quelle ministry? autre chose est-ce que tu fais pour détruire le ministère? My queen said, this ministry will remain here and it will never grow. Ta reine a dit ce ministère va rester, ne va jamais grandir. The queen of your kingdom. She said this ministry, your mission is to stop this ministry from growing. And if people think you will succeed, Et vous pensez que vous allez réussir? I told her, well, Je lui ai dit, because when we came that day that there was a wedding here, quand nous sommes venus ce she was jour-là at that du entrance. mariage,
Nothing happened. Rien We ne s'est tried to produit. enter. Nous avons essayé d'entrer. I told her, love, Je lui ai that dit this mission will never be que accomplished. cette mission ne pourrait être accomplie. Clap for Jesus Christ. So in the day of the wedding, what caused you people when you people came? What blocked you people not to enter? Je me demande qu'est-ce qui vous a bloqué de ne pas entrer. We don't even know the people that were standing there. On ne But connaît pas les all I personnes qui can étaient là. remember, they were all in white. Mais tout ce que je peux me rappeler, c'est que tous les personnes qui étaient venues, ils étaient en blanc. So what was the mission that your kingdom had for them in that marriage day? Quelle est la mission que ton royaume avait pour ce mariage? Was to destruct, C'était pour détruire, to cause a lot of confusion, pour causer beaucoup de confusion, To cause a lot of a confusion. lot of distractions. beaucoup de distractions. Continue. Continuez. All the mission you have on that marriage day. Toutes les missions que tu avais lancées sur le mariage Reveal everything. révèlent toutes choses. Even plan an accident. Nous avons planifié l'accident. You plan an accident on who? Sur qui? The people who own this house, Des personnes qui ont des propriétés de cette maison. The reason if people realize the marriage started very late, not so. Vous réalisez, le mariage a débuté tellement tard. There's nothing that we do here that we do it on our own. Il n'y a aucune chose qui se fait ici que nous le If faisons we de came nous. here on the time that Nous the sommes marriage was to venus, start, si on venait au moment de someone would have l'heure, died. The plan to quelqu'un devait kill one mourir. person. On planifie à tuer Our quelqu'un. remaining there was by God. Nous restant là-bas était de tuer. We know that many people spoke first. It was better than to carry a corpse here. C'était mieux que de venir porter un cadavre. Mais des personnes ont eu à parler. So, you said you plan to kill the people that own this house. Tu dis tu as planifié à tuer les personnes qui ont les propriétés de cette maison. So how do you do it and why did it not work? Comment est-ce que tu l'as fait et pourquoi ça n'a pas marché? I don't know what kept us behind. Je ne sais pas ce qui nous a retardé derrière. We were so weak. Nous étions tellement faibles. We were so weak. Before we could realize Avant qu'on that you're réalise, already here. Before, Before we could even realize that you guys are already here. avant qu'on réalise que vous étiez déjà là. so we confuse you people. People did not even know the time that we came. On vous a rendu confus, vous n'avez pas su à l'heure que nous sommes arrivés. That's why we tried so hard to even to enter here and C'est la raison cause a pour lot laquelle of distraction and confusion. Nous avons essayé d'entrer, causer des But the people distractions. at the gate wouldn't let us Mais enter. des personnes à l'entrée ne pouvaient nous laisser entrer. So what other mission do you have for the Christians of this ministry? Quelle autre mission as-tu pour les chrétiens de ce ministère? As for my queen, I don't know. Demandez Because à I was Mohamed. already giving up. Je ne connais pas parce que moi j'abandonnais déjà. But My yeah, queen was already sending me. Ma reine ne faisait que m'envoyer. But no. but why is your queen not coming herself? Pourquoi Why cette reine ne is she vient sending pas for you d'elle-même? people? Pourquoi est-ce qu'elle vous envoie? I don't know. Je ne sais I pas. don't know. As for me, I think she's afraid. Because Je I pense qu'elle a myself I peur. told her. Parce que moi-même je lui ai dit. So you see how you people are being fooled in your Vous kingdom. voyez comment vous trompez. How can somebody be pulling for you to go and die and Comment you're est-ce que also vous te going? trompez d'aller mourir et tu vas aussi mourir? She's fooling you people that she Elle has te power. trompe. Qu'elle a la puissance. But yet, she that has power, she cannot come. She's only sending people. Et qu'elle a la puissance, elle ne fait que vous And how envoyer. foolish you people are with your father. Et tant bête que vous êtes avec votre You papa. people think that all the power you people can do it. Vous pensez que toute la puissance vous pouvez le faire. So now that you have been arrested now today, what are you going to tell your queen and your kingdom? Maintenant que tu es arrêté, qu'est-ce que tu pourras dire à ton règne, à ta reine dans ton royaume? I know where I am. Je sais où je suis. If only I can go back there alive. Si seulement il peut rentrer en vie, I will only say I have to give up. je vais juste lui dire d'abandonner. You only tell her to give up. Yes. Which other kingdom are you people working with? Quel autre royaume est-ce que vous marchez avec? Which other kingdom are you people working with? Quel autre royaume est-ce que vous travaillez? There are so many kingdoms. Il y a beaucoup de royaumes. Name them and their missions. Follow this Et la mission. mission. Because we know you people are working in groups. Nous savons que vous marchez en groupe.
have Ajaim. Speak aloud. Ajaim. Where is the kingdom located? Où est ce royaume localisé? Speak aloud. Par la voix. Where is the kingdom located? Où est la localisation de ce royaume? In the water. See in the water. Toujours dans l'eau. The next kingdom. D'autres royaumes. Marikashi. What? Marikashi. And where is that kingdom located? Où est-ce que ce royaume est localisé? On the land. On the land. Terre. Yes. So what was the mission of this kingdom that was on the land and the other kingdom in the water? What was their own mission towards this church? Quelle était la mission de ces royaumes contre cette église? Smart, just let me go. Cet homme laisse-moi passer. Just let me go. No, you are You under have judgment all now. answers to your questions. Je suis sous le jugement. That, You have all answers to your questions. J'ai tous les réponses de tes questions. yes, for the benefit of others, Pour le bénéfice des autres. you are under judgment now. Tu es sous Remember, le jugement. God is the high judge. Rappelle-toi que Dieu est le roi. We are his judges, but he is the chief judge. As we are asking questions, he will take the final judgment on you. Comme nous posons les questions, So speak aloud. The other kingdoms, what do they have? What was their own mission towards this ministry? The other kingdoms. quelle était la mission des autres royaumes? He is a king. Il est roi, le roi. He is the king. Who is the king? Qui est le roi? He is the king of Ajaim. The king of your kingdom. Le roi de ton royaume. Where is the king? Where is him? Où est-ce qu'il est? Where is your king? The king of your kingdom. Où Where est is he ton roi? located? Où est-ce qu'il est localisé? He's on earth. He's on Il est sur earth. terre. And right now he's very angry. Et présentement, il est tellement en colère. And right now he's very angry. Very angry. Right now he's very angry. The king of your kingdom. Le roi de ton royaume. What is his name? Quel est son nom? What is the name of your king? Quel est le nom de ton roi? Brandon. What is his name? Brandon. King of Dooms. That's still the member. Those are the members of the kingdom. Those are the members of the kingdom. We don't know why they have a lot of hatred towards this ministry. Là, c'est l'un des membres du royaume. But God is here. Mais Dieu est ici. Now, why is your king angry now? Why is he angry now? Pourquoi est-ce que ton roi est fâché? People are making him powerless. What Parce que vous le rendez impuissant. We are doing what? making him powerless? What else do you expect? Vous le rendez impuissant. But he is a king, so he has power. Mais Should they allow you to come and slap me? est-ce qu'on te laisse de me gifler? Allow her, come and slap me. Laissez-lui qu'elle vienne me gifler. No, come and slap me now. Viens me gifler. Huh? Why can you not come and slap me? No, Why? no. Why? Pourquoi? Gate. Gate. Where's the gate? La barrière. Où est cette barrière? Where's the gate? I'm not seeing any Je ne gate. vois pas une barrière. There's the gate. And what's the gate doing to you? Et qu'est-ce que cette barrière pourra te faire? Huh? The mic, sir, the mic. Hold her, let her. She cannot come and slap me, so you hold her back. Where is the gate that I'm not seeing any gate? Où est cette barrière dont je ne vois pas? Who have put the gate? Qui a mis cette barrière? Your father. Ton My père. father. And what is the mission that you have? Quelle est la mission que tu as? The connection you have with occultic kingdom La towards this connexion que ministry. tu as avec le monde occultique. Because what is happening to this church? Parce que c'est que dans cette église, With all the foremen of God, they seulement les quatre hommes de Dieu already know what is happening. qui connaissent ce qui se Satan passe. himself, Satan he lui-même has given contracts to all these kingdoms to bring down this ministry. a donné le contrat à tous ces royaumes. When this kingdom comes, they go back and report. Satan himself has given contracts to all the kingdoms Satan in lui-même Cameroon. a donné un The contrat other day, God told us that they have advanced to continental. That the kingdom in Cameroon, they have struggled to bring down the church, no way. So they are gone out of Cameroon and they are in continental.
Ils sont sortis hors de la grande. Dans le royaume. It's true. What is true? C'est vrai. We block it. What is That true? this ministry Nous avons never go dit out of this. que ce ministère ne pourra traverser cette nation. Yes. How do you people block it? Comment est-ce que vous avez That's bloqué? the program now. Là, c'est le programme maintenant. That's why I say the king is angry. La raison pour laquelle j'ai dit le So programme est fâché. you people's program in your kingdom is to block this ministry not to go Notre international. programme, c'est de bloquer ce ministère n'est pas là international. Huh? Yes. Oui. So are you for the one sure that the mission of this ministry was international? Es-tu sûr que la mission de ce ministère est internationale? Nothing comes from your father that is done now. That Rien de ton papa qui est Anything that comes from your father always grow. It can tout ce qui vient de ton never papa remain. grandit toujours. Ne restez jamais de même. So we knew Nous savons that one day qu'un the jour, ministry will move from this place to another. ce ministère va quitter d'ici pour ir à un autre endroit. That was why C'est la raison pour laquelle they gave us the board the power ils ont de la puissance to destroy on that wedding day. de détruire en ce jour de mariage. But we were weak. Mais nous sommes faibles. Nous pouvons faire. And we were sanctioned. people were sanctioned. Et nous avons été sanctionnés. So now they give the contract now to another kingdom. Maintenant, on a le contrat Because de of ce The royaume. king, to me, That the king that I said he's hungry, you are the one holding the contract now. Le roi, they le roi, transfer the contract to the king now. le contrat est transféré au roi même. Ash. I didn't want to go now. Laissez-moi partir. No, you are in the court. Non, je suis au tribunal. They have not passed final judgment. You are in the court. Nous avons traversé le jugement final. So, what is the mission of occultic kingdom in against this ministry? Quelle est la mission du royaume occultique contre ce ministère? As I said, Comme je dis, the king said this ministry will never move from this place. le roi dit ce ministère ne traversera pas de cet Never endroit. know Personne ne what's saura happening here. ce qui se passe ici. Okay, he's a king. The few that are even here, we were even planning to take them away. Les peu qui sont ici, nous planifions de les prendre. Yes, we know. Oui, nous savons. We know. So the king is the king of occultism. Le roi, c'est le roi de occultique. Yes. So now that occultic kingdom, they are failing also in this mission. Maintenant, le royaume Which occultique, kingdom now is Satan is your master going to contact now? comme c'est chez quel royaume est-ce que To hand the contract to. ton maître va donner le contrat? Because occultic kingdom have failed. Le royaume occultique va échouer. Many kingdoms they have come, they have failed. So Beaucoup de royaumes ont venu what's the d'échouer. next kingdom that Satan himself is planning to hand the contract to? Quel est le royaume suivant auquel Satan planifie de donner le contrat? I myself, I don't know. Moi-même, je ne connais pas. That's why I said if I even happen to go back at night, C'est la raison pour laquelle je dis I will je tell them vais to passer. surrender. Je devais leur dire d'abandonner. There's no time. Il n'y a pas de temps. I can't even bear it. Let me go, please. If you speak again, you will not go. Si tu parles encore, tu vas passer. You are back on the floor Ton dos sur le and sol. go Et va. and never come back again. Et ne rentre plus. Whatever mission they gave you, Fais pas tell ce qu'on a them, donné, dis-leur. the mission will be unaccomplished. La mission, c'est In de Jesus' name. au nom de Jésus. You people see how she fell? Vous voyez la personne allait tomber. You people see how she fell? Vous voyez la personne allait tomber. Like this. It's a sign of surrender. C'est le signe d'abandon au ciel. That they have failed, they are unable to do the mission. Ils ont échoué, ils ne sont pas capables To de do what they said to réussir. come and do. They C'est are quoi le surrendering to God. Ils ont abandonné à Dieu. Clap for Jesus Christ. Acclamez-vous Jésus-Christ. Sister, rise up. Parce que tenez-vous sur vos pieds, vous allez libre. What happened to you? You were sitting that way. What Qu'est-ce qui s'est happened? passé? Tu es assis de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? What Je ne happened connais to pas. you?
But I saw you sitting that way. Mais l'homme te dit, tu t'es assis de l'autre côté. Oh, you were sitting here. No, I'm really surprised. Je suis tellement surpris. But what is happening to you? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Don't worry. No, Papa. Don't worry. Don't worry. That's Satan. That demon that destroyed the gift of singing. Ce démon qui a détruit le don de chanter dans ta That vie. demon has been cast Ce out. démon a été enlevé. From now on, Thank you, Jesus. let the Spirit of God come Que upon l'Esprit you de Dieu vienne sur toi. and fill that place. Et remplis That ta was vie. occupied. Auquel tu By as the count of five, Au compter de let the 4. Spirit of God come upon Que you. l'Esprit de Dieu descende sur toi. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Receive your gifts. Reçois le don. The gift of singing. Le don de chanter. The gift of evangelism. Le don The d'évangélisation. gift of healing. Le don de guérison. She's a very great healer. C'est When une she très grande sings, people guérisseuse. are healed. Quand elle chante les dons, Receive all your gifts. reçois tes dons. Receive all your gifts. Reçois tes dons. Receive all your gifts. Reçois tous tes dons. Receive all your gifts. Reçois tous tes dons. What Satan destroyed. Ce que Satan a détruit. Receive it. Reçois-le. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Heaven is rejoicing for Thank you, Jesus. Ciel se réjouit de ta venue. You alone above all the earth. Cavio, Sio, Cavio, Si, Cavio, Sio. Holy Spirit, we thank you. Clap for Jesus Christ. Clap for Jesus Christ. Sister Rachel. From today, the same protection that is upon us, La même protection qui est sur nous, that same protection that God is giving on us will cette come même upon protection you. que Dieu nous donne viendra sur toi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci Père.